Yama Ghana for yina akwaba na yen shaka sebono ase. Yen shaka sebono asia enra ana University Staff Association of Ghana and I say University Teachers Association of Ghana UTAG and penny fortune and crat PM one trace which the muse send your galamse no SCG or my Ghana and someone say I buy one penny for 1 1 more timaya high ama bo me yen so nyina say yen kwaye bretu asay yen fudi asay ama koko ase nyina to no say wode hye anko akwa dwane eno nti UTAG for ama ne boy nyina no ene say wonom ema aban we bosome 1 month ultimatum sa aban no amfa tabo ban total ban amfa nto eye illegal mining galamse so a wonom UTAG for no ene atua kronkron ene strike pa ana nationwide won betie e de akira ban na eno achi no empanisi akwatweko ene akwatweba ne nua ene foforo abetomu na eye KNUST chapter a wonom UTAG wo mo ho wopani awodi anu se professor na se president eye Professor Eric eye Abavare wone nsemtrofo di nkomo akirem se Ghana hanom wo kan plane enye plane fa se wo men ade ba ko a ebetimi aboa amagalamse no yetimi etu ase eye civil disobedience ene se wo man no yema yasonya den yenti atua pa yenti ntesukọ ko mfenkyira aban na no betimi amaban no watu anamo ebetimi aboa amagana ye galamse no yetimi etu ase wotiremu a se wo meya yetimwe pani bia ne hono mu a wabie na som se wotie wo my Ghana hawo enu ntia Ghana fo no so ye ma yasonya den ye ntie tua civil disobedience na ye fanchira aban no eno nko na betimi aboa ama ye nsamo a ye kan ene wo bra wo mai na mu no yetimi ahwe ama oman no so ye hu etimi atoyen na Professor Eric what the sanse mu anyina to na wotirem se anamo a UTAG mpanifo atu no eyanamopa enu nti Ghana fo nyina ta akire pass class 1 ni any school bag se wonom anti atua mampani Akufo-Addo ene na aban won so oden esni wele akire ya no anenso amen enu nti civil disobedience ne de ebetimi aboa papa wotirem se yakasai eye 2.5 million hectares of forest cover eye Ghanaian kwaye bretu no galamsefo ase no sadan so na sesi anokoko kane nanke yatini se bum se de ehwai abafom wahamu tichemu 45% wohu ama se Ghana yekoko no ahwe se bam afen so no eye yade ahodo ade abre Ghana enkwada ne mpanifo eye respiratory diseases no akosoro 35% enu nti Professor Hrem se Ghana ye pa hoto dia civil disobedience yenti atua enfenkyira ban no enti sade a wo ben ye bewu. This call for me not even banning, but I really call for civil disobedience. Civil disobedience, that's the only way we can salvage the situation. The laws don't work anymore. Not that the laws are not good, but I think the goodness of the law is its ability to solve the problem. And so if the problem still persists with the laws, it then tells you that the laws are weak and inefficient. And so one key thing is we need to scrap with the law. I know many disagree, but that's the only way, because a key component of the law, which is the kings and the chiefs who are supposed to be made culpable, I don't know whether they are factored in there. Or in the Southern Americas, the Colombias and those places, the drug stealers, the drug barons, they have these groupings of mafias, controlling certain places. The same thing is going to happen here on the basis of the same groupings of the Galamsey concessions. You're going to have mining overlaws, just like the drug overlaws. And you have mining overlaws. That's why weapons are going to be exchanging hands. Even now, such a thing are ongoing. And so, if you don't fight it now, it's going to degenerate. Enia yeti ye president Edema UTAG awamo ewo KNUST ne di ede Professor Eric Abavare ana wode sansem we etu edwa na abusua galamse no si ebetu ase esi entu ase Ghana fo mabunu ayanyum kama ede mama mpani Akufo-Addo se anyum we de ebe hete pa ekobum player ebe hete na anyum ne nyina no ene se mampani Akufo-Addo se wampa adwuma amfa maye emabunu no forget galamse no ye betu ede Jubilee House momientie Ghana fo anyum no we no eye latest kra minim de produce ye momientie anyum no aban bebo aban beko
na suma curating nyuma kala bekoso obi nkanchira aban se enyuma ni ho obi nkanchira aban se enyuma ni ho small boy omamba party semia menwa hondi ntina ho makom ma mekumio Mrs. Curating nyuma ne yebejai galanne ni edie tuzi na begu ho Mrs. Curating nyuma ne yasu yebejai galanne ni edie tuzi na begu from fanboy miko jariye minwa hondi ntina ho makom ma mekumio abai we de nyaso odion my humble plea galanse fo bro miko jari Abusia no popular request yensa mobium aban bebo na suma curating nyuma kala bekoso obi nkanchira aban se enyuma ni ho obi nkanchira aban se enyuma ni ho small boy omamba party semia menwa hondi ntina ho makom ma mekumio Mrs. Curating nyuma ne yebejai galanne ni edie tuzi na begu ho Mrs. Curating nyuma ne yasu yebejai galanne ni edie tuzi na begu from fanboy miko jariye minwa hondi ntina ho makom ma mekumio abai we de nyaso odion my humble plea galam se fo bro miko jari enti se nia ye pay ho anie yaje ye ni so Kwadwo baby anyum baby e be depa ne se wo create adwuma ne ye bejai gala ne enyum no ye de tusu begu ho se o mo de o tusu ne nyina begu ho nti enyum we ne de okon ye hwese kofitela e wo modern se ye bre obetumi afita na nyama ko yi pa na o voice pa oh yes na se de we am sika se me kwa Kwadwo na office se me Kwadwo kofi safa video no to so abusia boy na wo to nyum no ho momra mehwe no young boy na abai we de nyaso odion my humble plea galam se fo bro miko jari o kwa Kwadwo enti abusia mbra Facebook no so enti Ghana anyway abekwa na ehwe ne sen krakra me hu se galam se ne de Ghana fo yempe na asam na yepe me ba asam na ablante wa naka no okon otumu se du ba bia nyansa wo pa o se Ghana meburu ne hia nwuma but eno so nkyere se yenkwa se yensa ase ne yakwa ne mom ye besere mpanimfo no adesere we ya abofra na de atudwa no eno so ma ehu hia mpanimfo no pa Kwadwo okon atensa Ghana fo no o ma feeling nwum no because oba Facebook no so wo mu nyina ebisa me pa cha oba Facebook no so abrante no a wo to nwum no chese galamse amremu na wogina wo na no ho ya ye fie wadi atwa nwum we no utimi sa boy we si wonya piafo kakra bia obeye great artist obeto nwum pa because we ye so creative say ni we si fa nwum de ye say we create adwuma ne yenso e bejai gala ne ye de tusu begu ho boy ne wo voice ohia piafo nya galamse no pe bra Facebook no so enwo ne ye kama pa aban beko na suma curating nyuma kala bekoso obi nkanchira aban se enyuma ni ho obi nkanchira aban se enyuma ni ho small boy omamba party semia menwa hondi ntina ho makom ma mekumio Mrs. Curating nyuma ne yebejai galanne ni edie tuzi na begu ho Mrs. Curating nyuma ne yasu yebejai galanne ni edie tuzi na begu from fanboy miko jariye minwa hondi ntina ho makom ma mekumio abai we de nyaso odion my humble plea galam se fo bro miko jari na Manson Hana and was a talented boy or talent pa nenso amnemu kuno oso akwa Kwadwo Sesi na Kwabo free studio ha sei. Nanka Kwabo ni manko ne ye collabo. Enti Roman father we dey besere wa abomoden ana ye introduce boy. Ema ye ne aye brother Akwabo junior. Our voice pa. Antu ana voice pa. Na galamse adwuma no wonyai.
mo akora Kwadwo to aso okon ye to akase bo no so ade egusu ejina mu e galam sen ne nko pie mu e wasante mantam na sante hene otumufo ose tutu a otoso mienu wakasa de adesere de ato eye professional bodies ne nyina nim mechira Ghana Bar Association Office Ghana Medical Association no and Office University Teachers Association of Ghana eternity a aka ne say UTAG o kire mo nyina nkambom na galamse yi etu a ekoso ese o man Ghana yare nsuo ye na kwa na japade no o nyina nkambom ba ko se bo ba kuma de ne yenko entu asien asante ni nsem wo ya to dwa emra dwumade kese ekoso asante mantam ana no sa dwumade na ase no ana se ne president Edema Ghana Bar Association no eya yaw e champion boafo okasa kire mi se ehu benya mpa so o man Ghana ye benya mra emu odin ye betimi abababoa mo man Ghana fuma gudi a enipa binum adem na so odum nsem etu ese o man Ghana kwa ye nsase eni nsuwansuwa no papa kire mi se emu oya pass ye betino man Ghana mu na nipa bi di mra be so odum nsem no man kasa du prupe ena omu yefunu nti wono mo nyuna man Ghana daten eni nkire me di ye kire eba no ho o kire mi se ye ba omaden asenka emra bi eba na bo be ye den pa na dia so twen dia mani pa bi a mo fa kwati kwan etufu magudi na nke betimi awo man Ghana galamse nu nka yatumi akon atuase na no otumufo etim se ono wanka sempo na ne ebo no mo homaden kopie mu o Cape Coast na mra wo kɔ no a tese ne oguan ya fasa na ekɔ so no kopie mu ese ne kwantempo no so no o kopie mu tese na wo ba plan so kodo o tirem se ye enti pray na tete apansema ye sei enso ine se ne ade se tia ye twampampai o tirem se mu aya pa ne senti Ghana de hye ne wo mka bia wo nyina nka mu mai na galamse ne momaden se betumi esoi okon kase ya yesu ano ye nyina nka bo ne yentu ase na ntumi muwa na efuma agudi ani pa bi Adam na se o munsem ese yen sase no yentumi enku entu ase emna sante hene otumfo ese to so mienu eje mreka se odwumede na se no emu nchire mu nie Galamsey is an environmental enemy for the nation. What could be more serious for any people than to have the entire water supply system at risk? I think as lawyers you should find space during this conference to set up a panel to undertake a quick tour of the communities where this scourge is most prevalent to see the extent of the crisis we face and hopefully deliberate on how the law should respond. As I see it, if an individual poisons the water supply of a community, you'll be liable for severe consequences under the law. What does the law do when one pours mercury into the same water supply, knowing fully well it can kill? This issue now requires the collective effort of all sections of society. To do nothing is no longer an option. The Bar Association, the Medical Association, and the universities, in particular my university, should get together and carve a new path to deal with this emergency. Yesterday, whilst I was driving from Cape Coast, in fact, going to Cape Coast, I stopped about the River Pra, and it was, I'm afraid I have to tell you that what I saw, the river, it was so embarrassing, and then if as a nation we live for this to happen to us. Any awuti ye asante hene otumfo se tutu atosme na ba Facebook no so a DLFM 106 pona e papa infoni ne da so akyem se hu se ne buafuo na nimu asesa kran eno akiri asante hene so esa akyerem se bebia ye kukwa ye oman Ghana enje be ye kwasanim akwakoto aba na hu behia pa se abaya otia ba nwa so ne opposition party ne nyina da wono ba ye krado so oman Ghana kemke bia membo ye nsa ka ne beba ho ban ye firi se ya to aba ne wi a nipa wa obedi konim na obedi ntwene bo modern se obeji atum no man Ghana asumdwa ye wono yatimi akra so enum so enkyere mu ni Ghanaians have arrived where we are not by accident but through the force of history. In our first quarter of a century of existence as an independent nation, we had tried almost every system of governance conceived by man. We've had a one-party state, we've had military rule of 3 different types, and we have experienced democracy with the power of the people to choose their government through the ballot box. However discreditable one may think of the people, I can see no circumstances in which Ghanaians will sacrifice the freedom of today, the prospect of changing their government by power of the thumb, for any other alternative. Any awuti ye asante hene otumfo ose tutu a otoso mienu yento akase ebo no so na yemomura mu wansamfufuro mu a na yebo ade awramu ewo Dr. Kwadwo Afarijan ebre bi atwa mu na wono ana oye chairman edema electoral commission. Dr. Kwadwo Afarijan ana akasa iwotirem se ebrasom se wo my Ghana atemu adwuma no judiciary no wono mo etimtim emra bi na wo mo yenhyehyeye se na be ya se yeto aba na obi wo hono mo a wono anim se aba yeto ye wolusu nanso all right nti na watintim petition na wade abetwintwa court anamu
na court watena so na wo men ya waste time say pam se Ghana for beka ya 2012 elections ye to abawie ye ema ye kodi Supreme Court abosom enwatwe sa abosom enwatwe no na nka wo men anka betimi ede aye bibi empunto betimi aba na so my Ghana ekose sa abre we nyina abosom enwatwe ewo Jubilee ye Supreme Court eno ana Dr. Okogyeabour Ocran Nhyiraba say ebraso say Supreme Court ananse judiciary no wo motimi anhihye bia eno no say wo ye obi a politician wakwa abato anim na wa onim say aba wo tu yi ana ye tu yi watimi adintro wo se mekose mre akose Ghana fo nyina mre ewo court ni ade no a wo se se ba na sana se ebubọ wo a wo so yempa so twi bi emfama wo se ne be ya wo kire be no ebetimi aya disuade wo kirem se court de wo kwa esese wo nyina so na so obi wo hono mu a wanya hu ne se court de bia to ho ntine wo man na furu so a court santan ebehu kire na wo man no bo bra pampo ye ntimi anto ewo sa bra no a ye kobo ye ewos eye court dem no wo de sansem wo nyina to dwa wo bra na Ghana Bar Association edi dwuma bi ewo Kumase ana Dr. Okogyeabour Ocran kogina se a wo de sansem wo nyina so etu dwa na wo tufo na wo kire se ebra so pa se elections aye be koi amanyoko ahodo ekobie no wo bia manani eda ho na pin sheet no wo mmani ade hiade efri se abato no ayeto ni nyina no ade ba ko edibu ntinti mai pa eye pin sheet eno ntini sa pin sheet no wo ye party A ana party B na sa wodi ekodi agro na se eho basam a ebeye den efri se no ana edidi adanse ewo court eno nti Dr. Okogyeabour Ocran Nhyiraba se MPP NDC akwadonko gum ene cheda obi amanani na ho na pin sheet no obi amfa ne de serious pa afri se eho ko basam se kim ewo court dem a eno ana court no begina so a wodi bedi asem wo bra Dr. Okogyeabour Ocran wo kasa no emu nsem ne I sincerely think that courts and electoral commission must be spared improbable election petitions. Not only do they needlessly waste time, but they can also cause undeserved injury to the reputation of a judge or an electoral commission in the minds of the supporters of some party or candidate, irrespective of the verdict. Irrespective of the verdict, it can cause undeserved damage to the reputation of a judge or the reputation of an electoral commission in the minds of some supporters of a candidate or political party. Because of this ability to cause undeserved damage to a judge or to the electoral commission, I'm suggesting that instead of regarding every election petition as a public interest litigation, improbable petitions should attract punitive sanctions. Dr. Okogyeabour Ocran wa manano ensi hono mo ana wo kirem se wo betra manyoko akese mienu a ye to aba wo mo hadwen wo kurom hayi MPP any NDC se elections na ye kro no amanyoko bi ne hono mo a wo so se Ghana enu nti wono de wo besre papa se empanifo enhwe na asomdwe ntimi mra ensem a ebetimi di wogya mom ebeba Ghana hate speech wo se amanyofo mo ntimo ho mfre ho na mo nyina so mo nya gidie se eya mamra ana electoral commission so de yadwuma enu nti se mo politicians se mo nya gidie e wo electoral commission mo a mo chitafo nso sa na tie. We say elections are won or lost at the polling station. That's what it means. Now those things duly executed. All right? Authentic and duly executed. They are the source document for reconstructing election results. So my friendly advice to you is that if you don't have authentic, duly executed thing sheets, as we say in Ghana, please think twice before you go to court. Ne kura mono ana Dr. Okogyeabour Ocran echirem se wa mo de ne seka no eteseka na tete hono mo blade tatra ne bi eni mutwa ana chire nsutwa na sesia na wode afutuo akode ma politicians ne Ghana fo no na futuo etwato ene se electoral officers awo mo so abato no so a wo mutimi hyeda edandan niema etintim Ghana mra bulu kom se gyen efa kwati kwan ewiamu ede ma manyoko bia ono susu se eho no support ye no wo trese sa electoral officers no so si echi wo mo a yema Ghana mra no mpi abonten ne yema mra no empo sa nkrofo no firi se Ghana han mo ayetie eja betomu a electoral commission ene the workers no so ka ho enunte wo mo so se kobase ye chi obi se wa hyeda awiam sai amanyoko bi ni nkunimu a sai nipa no se yema Ghana mra papa no sum
ɛno nso mu nsɛm nie. And Mr. Moderator, while on the matter of election cases, let me summarily point out two important factors. The first factor is that because the persons who vote decide the winner, in a democratic election, the voter is preeminent, and a valid vote is inviolable for purposes of determining the will or the choices of the people. One implication of this is that persons who commit serious election offenses, particularly if they are professional election officials or electronic experts, must be severely punished for attempting to undermine the will of the people. Possibly a treasonable act, possibly. And I'm singling out here professional election administrators and electronic experts. Any ayeti ye Penny Akane na woye chairman Edema Electoral Commission Dr. Kwadwo Afarijan and what this ansem we etu eja yanto akasebo no eso yanto akasebo no so ane yembo mfanwura mu ewa GBC adwuma kronum na adwumayefo no bia babonten abakasa ekirem se ana anu ye na 13th African Games ekoso tabopre mantem ne ebima ni nyina bohura mu onkra ha se yanya asem kuma na ono mu kirem se emna adwumade ne ekoso no ena GBC mpeni for Fred adwumayefo no omtena se na ka kirem so sesi ai adwumade we ne edamabam mo anamba bo adwumade ne akoso yenti no yebehye mobo se de etie bia ne adwumade ne wo mode de hu wuram ne makoye na to ne made a de bia bepo adwuma no 100 Ghana cedis wo de agigu botom na fetwa no mpan ne mpenifor kirem se adwumayefo no mo nam jase ne 77 ena mo ye workers adwumade yi omokwa boa ya ma ne matimi koye pan na adwumayefo ne kirem se bohye a mpenifor sha wa no mo no enya de mpenifor aye ne saa na ndo ada nya asem kuma kan propre matem mo made ya friends am telefon share mum ena local union no chairman oda worma no aye samnat kirem se wadi management ne ho ya papa free say ensema hodo a management ne omu share kan ye no enya saa management no wono ma ya no na no mu kirem se dwumade na nkasa sa be sha se no management bo made fra wono mu kirem se mo 50 Ghana cedis ena adwumayefo kirem se dabi 50 Ghana cedis de we kete mampare we ndumi fanya hwe ndisika no swa mpenifor sa ka zo ma mo 70 Ghana mo 70 Ghana no so kra no nya de ebeje ena mpenifor ko be krom se de 100 Ghana cedis de be ma mo ena mo gitumu na so mu kirem se mo ahwe sika na mu sanya de sika na bane santi osana busu metwam de so de nusra mo twan kata tenten kuma mpenifor ne se sika na mo de sha yembo no ye hia sika na ade ntine sika yi ye santimi kan na no mu kirem se mo di yopa every sense me wono ma ya fisem na ka hu hia mpo so mo be friends am telefon se mo de atoma ga na nyinanim se na ekoso na so no wono ma hwa hu se management ne nya do mu bu wono mu ntin anama ndo ma afaso na adwuma mo boy de mo ma Ghana no anso o mani ntin no aye mo ya panti ani manimu no empere mo made mo sika ne bosa wo mo de hye wono mo no wono mo nsa etimi enka sika na tanse nsem we mo no General Secretary Adema Public Services Workers Union no aye Bernard Ejen wakasa kire mu se empere fo mo nya abotena kuma kwa mfa to mfi so mo made abo adis akwaso ma sika hodo a wono mo de hye wono mo bo no wono mo sa etimi aka nanso no local union aye chairman no aye Samnat ekire mu so mudi management no o mo ho ya pan o je meren santrofo kasaye e mu kire mu nie all African Games our workers were treated. We were told there was no contract by our management. They were told no money was paid. They started with 50 cedis negotiation. Then under the team management team, they came back to say 70 cedis. Yes, but yes, we feel it most. So don't see these dancing songs for us. I am presenting the disagreements by agreeing with management on behalf of the workers. For us, we feel the heat. We are saying that we disagree with that position. And the world to know that we have worked, we have done enough, and we cannot continue. Any awoti ye a local union chairman at the GVC one workers no. Ne dey at the Samnat nene na awoti ye. Yantwa awia pram tobreka sebo no eso ewo DLFM 106.9 na Ghana for adwenkyere no so very very important ehu hia pa me enko Facebook no eso na John Baba Mustafa Sogi and was Okogyeabour, God bless you for your work done for Mother Ghana. News no edemo papa na was what ya kasebo fo ni nyina was what tie kasebo no ehwe in life at the free Cape Coast South Ekwan and was say wadenchia ema Manest Royal Hotel adwuma yefo yina wo mu etie ewo Cape Coast titiri ene manager Sammy, operations manager Mr. Dazi Idrisu
ana wasi news no edemu pa na Manes Royal Hotel de womo eni DLFM news ho agro yeda womo ase papa nyame wonhira mo ntino John Baba Mustafa Sogi me me wafase ana wasi news no loud and clear mo nyame wonhira ho na hwan so elie Lucky Jackson ana wono so wode aben ana wasi galam say it's a national issue and our politicians are the main problems. Anna Buama Bright, and I say good work done. Okogyeabour Ocran Kwadwo Sammy yadase keke di frika so and I say no to NDC. Keep on supporting Nhyiraba Umia. Yo, Ajenkwa TV. Anna trasa wasedia pai. Abranti ananyumo no kama wasedia pai. Na me wafa say Robert Gameli. And also offer I will play this track free of charge. If he add the beat any abrantie was empire sefa beat to us here na the to us here dia ebese brakente de ya madwa I am my so di wine na Manson Hanna and was say talented boy and why ni kokromuti say pain yada se papa na Abukari Isaac was say good afternoon Okogyeabour in the team. I am watching you live from Kaswa New Town Kwadwo Junction more fire yada se and Lucky Jackson the beam was say galam say issue our politicians are so wicked none of them is thinking about this country called Ghana. God will deal with them. What I say, and Kofi Parliament was say galam say it's a national problem and everyone should be concerned. Watching you live from Agona Bobikuma in the central region, Anna Piaga Achimwa Safo was say yes for Baumia, no for Mahama, and on also Diaba. Yantwaka se bono so yanko yanimwa. Yamon fenguremu ewa amanyosemu ekakra. Na enane nansa ana NPP amanyu qualify ewo wale ewo North East region wonom ekwo esinanim se wo mo kwakoto aba e de yi parliamentary candidate na enipa mienu ana ejina mu ye maami a wote abanwa so dada se MP incumbent MP ewo wale ne di e de Hajia Lariba Zuera ana afenso no wopani baako wo mudi kosi anim na wabalabato no yetu wieye a ye kenkan no so otene koso no ana emrantie ni biti atuanse ewa e ma atrese ballot box edin senseme edane asatoa e onipa nsemu a ye kasai na ballot papers ya tuagu montre so atetenu a ene ya sojafo ne aposifo eje ehonomo efa ye na enam so ama ye kasai ye ma me a wote abanwa so se MP anka wosa akopre biem e ye Hajia Lariba Zuera watron krata tentente e de aba montre so na ya de betu Facebook no so amon so wetimanya bia kenkan ye ma me Hajia Lariba Zuera echirem se de ekwo so ni nti sese wa withdraw won contest ni ebiem watwene ho afirim enu nti abrante no a se won na ma kwan e ma mentime ho aseso de yo se ye hwan yo election no won fa mo no bo ono nkwanko na nkrata wotro ye no watintim e de akoma MPP General Secretary Justin Kodua Frimpon se elections no watwene ho afirim won ko biem enu nti nipa kura wono pese wokon wono nko wo ba ye Facebook no so a any statement no aneda so yi wo ba wo so betimi akan bi na nyina no ene se de ekọ so ema enu nti asojafo ba mu aposifo ba mu no enya de se efe na entime mu Ghana ye democracy no enu nti se wono wo ye obatan na wo pa asomdwe nti won ko biem se ne be ya asomdwe betimi aba wo gira so e de afutuo ekoi e de Ghana fo nyina se wo mo hwese wo be masomdwe etimetu mpon nyame ya adoma elections no na woda MPP fo nso asese wo mo ma na kwanya so wo mra mesom se mra shebedwani emfinhia nan wo bra wakasa ne munsem nie. Thank you so much, Watara. I'm very grateful for having you this evening. I think you know what is happening in Walwale constituency following the inconclusive of yesterday's promise or rerun. Now the EC was not able to declare a winner. So based on that, I've decided that I want to step down and will not go contest the seat again. I'm doing this for the sake of the greater New Patriotic Party and Walwale constituency. I'm doing this for the sake of unity, peace, love for the constituency. And I also want to urge the President and Vice President that I'm doing this for their sake. So I want to thank each and every one of you for always standing by me and always supporting me. I'm very happy and I want to encourage each and everyone to take peace. Enia yeti ye eye emrashe bedwani a wote abanwa so de ma NPP amanyuko no ewo wale
ne din ede hajia Lariba Zuera ana wa resign afiri mu a ene emunsem watie no yanko so anyina mu ewo MPP amanyokoro mu dia na wanam general secretary Justin Frimpong Okogyeabour wakase kirem se ehu behia pa se jezene mpi amanyokoro no makanifo omoda no nyinada no wombeka bomba akopɛ nene ne amanyokoro mu ma wanam kwa prayer se wakwa prayer mase badwa kunwa nanzo mokɔ ye no mokɔdi ntwe no mama ya maji mokɔ akɔgina content cro independent makɔ akɔ prayer mase badwa kunwa na mokirem se dabi amanyokoro ni hye no enya de ama ho kwan ne senti ade hye biara wonim se wo kɔ sa MPP primaries ni bia amfa de ama wo no omamade ne wadi nsa wo so na timi abo matimi asa wadwuna ba ya amanyokoro ni ba endo de momaden friends and trafo nhye mu onkrabo primate mu ewo jeze ne MPP amanyokoro no atena ekase ene wo kirem se ha adwinye pa sa amanyokoro mu ma ne bi sa na firi se wuya amanyokoro ni ma na wuji amanyokoro ni hye mutuma enya ade abaya wadwune se wo befi amanyokoro no wako gina se contract kwa ni senti sana na mona ebini motu no nya na mopakran wasanso akase tirem se amanyokoro ma kanifo bakwaso agina mo nanso abo adwumaden afrafre MPP amanyokoro mu ma omukoko gina za mokwa prema se bedja kwnya nanso mokoye no omuni kodi ntwo no ene mo makasa se ombeti ase se beya anamutuo na gina o masie se ompeso mu fira amanyokoro mu kogina se contract kro no wonu matuma sa wadwum na timi abona amanyokoro no atumi akwa na nim na nkunimdie etini abade ama wonom emna Frimpong Okogyeabour ejema nsemtrefo kasa ye wonhyemdie na se no emunkyerem nie members filing to contest as independent as a party led by our national chairman Mr. Stinayesu in team when we took over the reign as national officers. We made it a point that we will ensure that there is free, fair election in our parliamentary primaries. And the media can attest to it that we organized one of the best parliamentary primaries the party has ever had. And the results were very clear that the people decided on who they want to become our parliamentary candidate in the various respective constituencies. So anyone who goes to elections definitely always have that idea that it's either the person will win or the person may also lose. So as a party and a true patriot, we expect that everyone who went to elections and couldn't win will support the one who won. Eni awoti ye atwetwefo penin adema MPP amanyokoro no Justin Frimpong Okogyeabour yentu akase ebono so ana ye body ewremo ewo NDC chine akase amanyokoro no emu na Frank Ekura ni de ma NDC amanyokoro no eye kanema mpane John Dramani Mahama wono so ade ne nto agba akopiem ewo genegene ana afen so no Adam so ewo bono mantam no emu na wobra yewra Mahama ekasa na wo kire mu ese eniema ba ku mienu bi ekoso ewo electoral commission fo adwuma wo mu eyenum na se Ghana fo nyina anhwe ya electoral commission ebetimi ama wo kro kese eni wogya moment me ho ase na besode nyame ya adoma ba ye kwakoto no emu na so no wo mu NDC fo na kaka na so esanse electoral commission ene MPP fo na dampa mu a wo mu di mpipiragro na wo mu entie Ghana fo asem ntino enya de se sanse esi ene corrections no electoral commission pese wode eyadwuma wo kirem se nansan wo hwe illegal transfer of voter electoral commission aye no a NDC fo kaka na so electoral commission no aye na adwene se wonte eno ntino Sania Johnson esi edun ketia national chairman de ma party no e declare say nyame ya adumu abosomen ne da to so edu enson NDC amanyoko wa Ghana fana ba bia be demonstration e de etia electoral commission no wono kan mampene John Dramani Mahama so ta chire pa se sa demonstration no emra so na wo kan a charge party ne manyina se ne be ya asomdwe betima fa no ntoma pafira na Enquires se electoral commission na nam wo moso ama wo jammom esi Ghana ntino wo bia monwura mba bia electoral commission office sie bia no say ya district bia no anase community bia no NDC fo monwura na wo monkonkoye demonstration kase emfa entia electoral commission say ne be ya eniema hodo a enkoyie ewo ebato nwoma no wo mbetimi ade atu ye nte saa dia wo man ebe hadwen kanema mpane John Dramani Mahama kirem say nyame ya adomu a bosume de toso edunso no wonu ankasa de ho bagimbi ama nationwide demonstration against electoral commission no etimi abaso wo bra wo kasa e wo genegene no emunsem nie NDC is going to demonstrate in every town that has an EC office. Our chairman has announced that NDC, you wear your t-shirt and you go and demonstrate to the EC office so that we can put pressure on them to do their job and do what they have to do in order to ensure peaceful and transparent elections. Eni ayati ye eye kanema mpene John Dramani Mahama wono ana wotu Frank ade aboa
apere to me say mampani wo NDC amanuko ni dirimu ana ode sansem we etu edwa abusuan pani se bi hye wonu mu a ana wotu bia ebene ye gina we so age aboafo nkrato ye ba apakan atena se na agoprama so nsem ye de ato amoso Jack makwako hunu New Lucky Electricals na wura mu a eniema ewo ho no esia brochire wo niema hodo bi te se cables main switch ceiling fan switch and sockets lights no so wo chandeliers floodlight street light spot light surface light any lights ahodo PVC pipes trunkings any breakers ni nyina bi ewo New Lucky Electricals New Lucky Electricals eye wholesaling and retailing na sa wo pe ba ko so a obetimi abowrem eno nti some ye companies wo ye fiera anasa mo ye contractors na mo pe enkane ahodo ene electrical cables ade adi mudwumade fo ani kirem ewo New Lucky Electrical wo ye delivery service eno nti ba bia wo bia no ye betimi de niam no abrel na dodo a wo beto no so ewo ne discount a ye de echewo wo branches ahodo pi Accra Central or Opera Square wo ben Wisconsin International University ewo North Legon womo any DLFM ana eye opposite West London so wo Simabriu Fashion echi hope Achimota New Station New Lucky Electrical eben Shell Filling Station no wo betimi afred number 0559 37 17 63 esa ye WhatsApp anase 0244 21 25 01 wo betimi so asa afre wo mo ewo 0245 02 46 29 New Lucky Electricals. We add value to your homes. DLFM 106.9. Abusia enawie mayansama wa ha ensama wa kwaba biem emfamra deal 106.9 FM kasafidie so emrewie du say yetna se na ukuada ewia prem to bre kasebo agudie mu nsem a ewo so a yaboaboa no abusia yede eba ne yede besomo Ghana nsem wa enkrofon cross the latest any exclusives no ene yaboaboa ni nyina no yede ba besomo enne awie MiPROMO agudie mu nsem na de ba ne dia meje so no eye ayengsu ano de hye apakan the blessed kinyasha se emfamfi yendiem ewo Ghana dia nansia ena Ghana ene oma ye friend Angola ebo AFCON 2025 qualifiers game ewo Kumase Baba Yara Sports Stadium na yebo game no ewie no page na yesi so akan no nipa dodo na edi wonkomo se page ne enye Angola coach Pedro Goncalves ono kura ebe kan wasem na abobo aba afedi ene abetom ene se Confederation of African Football ye twat ntia efrene CAF oma twro e dia bre Ghana Football Association say de oma redraw yen right na ye di si akan ewo Baba Yara Sports Stadium ntia fiti ndekwe no ye ntumi nsi akan ewo Kumase Baba Yara Sports Stadium biem ajem penefo atoto nyama ema stadium no etumi emiti CAF standard ansan ye betumi esi akan ewo so entini ekeka kwe de wanhwe October busumi edi anim no yen game ye ne oman a ye friend Sudan ebebo no agi ye kope baby ekosi akan no a ye de wonsam editu anim na apart from Baba Yara no Accra problem ho Cape Coast problem on yen stadiums awodo ayewo Ghana no ni nyina no emiti standard no enti ne ekeka kono ye ni Sudan game ne de agi ye di fi o man Ghana mu a ekope baby ebona ye de won komo twetwe e de ato anim a eya yewosem se o man te se Ghana baby edu no stadium cry bebo so ball no ye ntumi enya bia ehon ensem no na coach J Sapon veteran coach awo Ghana na nansia ne ye ball AFCON qualifiers against Angola na ye lusu against Niger na ya kwakobo draw na veteran coach J Sapon echima o se emrante no awonkeka omode bo games no edema Ghana no enisuro ewo fam enti ono de ohu a ne obeka ne se boys no enye hungry se ombetumi ede oman ye friend Ghana a qualify for AFCON 2025 esan se modemo na omoda na di no ewo fam ye pa we ene nsema veteran coach J Sapon ede atudwa yima no ajimabedu enso eye
former player edema Black Stars of Ghana or say Black Stars ni yenyina yenjintum say konechi or say enkani bi this is Black Stars no bo AFCON final now so yedu be group stage ni struggle ni ade into or say ono de ohunu say Black Stars no any right direction into animani ha no yantoto nyama na Black Stars no ensam fan ntoma pa emfra yimano ajima bedu nensema ode atudwano no a yede amao Asamoah Baby Jet Jan former captain edema Black Stars of Ghana na unim say MPP 2024 manifesto on youth and sports no ono ena oche sa committee no na wababontin ade abetudwa echema or say why unfair to youth of Ghana and Ghana for nyina esanse ode no bebo party ba kono ama enyama bi enkoy emfama no enti ene watwe ne ho ede afi amanyosem e Ghana enti bibia ye amanyo Ghana no ono asamojan onfa ne ho enjimu biem na obekoso aye na famu de ede aboa oman Ghana ene mebuna ewo mu ha na mmom no eba na amanyo padia ono asamojan onfa ne ho emfolefole mu biem eno se amanyo ku ahodo a 7th December mujina kono no o wish mu nyina the best of luck na peaceful elections no eno wish edema Ghana we any asamojan nen somebody abetudwa ye de amount former Ghana national under 17 and member the team no ye from Black Satellite omo coach ye friend Laye Kingston na Laye Kingston and they or resign edify Ghana national under 17 team no say on to me coach biem me no ka say ordinary chiemu e USA na academia ye friend RPS academy no wakwakoye coach wo na wakoboa no metumi e develop young football talent ye de ewonsam e de amao CAF Champions League and CAF Confederation Cup no two teams e Ghana omo gira yanemu omo qualify e the first prelims no omo ko second prelims no na bobo kwa ye friend summer test 1996 e giremu e CAF Champions League no na nyame adoma kwasiada edi anim no wa Accra Sports Stadium no e bo no miensa second prelims no first leg no omo ne Raja Casablanca a omo fi Morocco e na edibo ani na summer test echiwa omo se incentrefo a mope accreditation e dey cover sa game no oba fa GFA accreditation card no bra uni GFA die ni bia na baabi a wo adwuma no accreditation card a company no ayede ama no na fa bra na be cover match no kama na mbo ama bibia enso enkoye emfama omo eno achi nso no Confederation Cup no enso Ateman FC ejema omo bo omo so first leg of the second prelims no omo de bobo kwa ye fani CS Constantine a omo fi Algeria na ebo na sa game no ebeba so nyame adoma fiada ewo Accra Sports Stadium ye de won komo ede atu anim a enye Enquires wo ensam fufrom no former Kumasi Asante Kotoko midfielder ye Fred Kwame Bonsu aka Conte medo kasedi we remo ewo Saudi Arabia first division side ye friend no ewo na Kwame Bonsu Conte akọ sign contract ede amawa okwakoto na kansie so wo a ye de won komo twetwen ede atu anim na Egyptian Premier League side ye from Modern Sports Club omonso akonfirm say former Accra Lions on midfielder ye friend Frederick Kessino oma signing a 3 years contract and a bobo kwa ye friend Modern Sports Club omo Egypt assigning abrantia ye friend Frederick Kessia ye don komo twetwen ede ababetu anim na nansia ya kan say Ghana mrantie mienu FEM Premier League num akopiem Barcelona omo B side no mkosi akan Nandra and officially no unveiling no ekoso edikano Barcelona for unveiling abrantia ye friend David Odro formerly of Accra Lions left back Barcelona for unveiling no say obesia kan ede amomu B team no oya dia na wakọ Barcelona senior side no and na yeto so mienu abrantia ye friend Abdul Aziz Isa Renga no sinakan ede ma bobo kwa friend Dinsesi no ono so Barcelona B no a unveiling no say oyo new player ne money one eswania no me promote no ede na ko senior side na ehon enkoma twetwen no eno no na Felix Afenejan esina kan edema bas bobo kwa ye friend Juventus omo B team no na Juventus B team no omo coach Paulo Montero wakasa ose abrante no eba B team no money order na di ene wo hwese na ne money ekọ so na ono de enye no wasanche bia no Felix Afenejan ebenya promotion ede afi junior team no abepiem senior side na yede ewon komotwetwen ede etu anim eno ye Paulo Montero ne nsem ode atudwa no yamfa
Ghana deɛ ne nsi na yɛnwura mu ɛwɔ amanane deɛ yɛnhyɛ se ɛmfamfi ɛbibrem yɛn die mu na AFCON 2025 ɛbɛkɔ so wɔ Morocco na qualifies no games no bi todwa endra result no say NAP mu wo group B no Gabon echi Central African Republic ɛbɔ mɛka mienu ɔmo entumante group C no Botswana etna fie Egypt ɛkɔnane ɔmo kanan ɔmo entumante ɛna Cape Verde 2 Mauritania 0 uram ɛwɔ group D na Rwanda anhyebi Nigeria anhyebi ɛna Benin ɛhyɛ mienu Libya ɛti ɛkanum baako group E no Liberia anhyebi Algeria ɛkɔkye ɔmo nane ɔmo kamiensa ɔmo entumante ɛna group G no Chad enso etna fie ema Ivory Coast kobo meka mienu a omo entumante ena uramo ewo group G hona Zambia etna fie ehye economy ensa Sierra Leone etimu mienu ena group H nso no oma ye fani Guinea etna fie ema Tanzania ekwache ombo meka mienu a omo tumi etimu baako group I no Eswatini etna fie Mali ekwache omba ko entumante ena Mozambique etna fie hye mienu ema Guinea Bissau etimu baako group J no nso Namibia ehye baako Kenya ebo mekanu mienu ena fensu no ehonum na no Zimbabwe anhyebi Cameroon enso anhyebi wo group K no South Sudan etna fiema South Africa ekobo mekamiensa omotimu mienu ena group L no oma ye friend Burkina Faso omotena fie ehye kanemiensa Malawi etimu baako enso wo eno eye AFCON 2025 qualifies endra games etodwa ene game bia entodwa yenrem ewo UEFA Nations League no na endra games no result ni yemfama odia Hungary anhyebi Bosnia and Herzegovina omonso anhyebi Netherlands eshemienu Germany eshemienu ena afenso Albania anhyebi Georgia ekobo mekaba kwa omentumante ena Czech Republic ehye kanemiensa ema Ukraine etimumienu England eche Finland ebo mekamienu omentumante ena Ireland enso tenafie ema Greece ekobo mekamienu a omo entumante Latvia ehye baako Faroe Island omo entumante ena North Macedonia echi Armenia ebo meka mienu a omo entumante Andorra nso etna fie ema Malta ekwohyo meka ne baako omo entumante eno UEFA Nations League endra games toso no result na yede ama ene game bia entodwa wo CONMEBOL no World Cup 2026 qualifiers no endra ene anope games etodwa result no say na ekoye Colombia echi Argentina ebo meka mienu Argentina timu baako ena Chile nso etnase ema Bolivia ekwohyo meka ne mienu omote baako Ecuador ehye baako Peru entumante ena Venezuela anhyebi sanso na Uruguay anhyebi Ayimrachia ena Peru etnafie ache Brazil abo meka kwa omo entumante Brazil national team ne guane eguano no Peru kranso no omo ntumi enhye mo awonsam no FIFA Women's Under 20 World Cup ekoso ewo Colombia nande ena round of 16 games no ebe hyase ebo enda nwumire 9:30 a Brazil ene Cameroon bebo ena 9:30 na no Spain ene Canada enso ede be yantam so a enwo ensam no officially no former Chelsea Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, omo manager of Argentina, your friend Mauricio Pochettino officially no wakwa sign 2 years contract e de ma USA e mema no national team na okwako kochi oma yede ehun komo twetwen ede to anim na yegina so na agudie mu nsam a yede ebesomo no yede asi na before amesole so no en mempani fo mienu edi omo birthday enti mamenresho mo na edikan no eye mia menua nsentwenia agudie wabiri mu ye pa Eric Esiedubuadi aka KG1 ankasa oye adwuma ewo multimedia Semper FM ene Adom FM one of the finest realest positive guy Eric Esiedubuadi aka KG1 ankasa ene na wodanti Eric Esiedubuadi KG1 ankasa maminjina deal 106.9 kasa fidie so Eric Esiedubuadi KG1 ankasa Merisho happy birthday nyakopon shirao na onye okese no nkoso ancheche were esanse nansen na okra mama echi na open a new chapter ewo wabrabom na bibia enye fine eno eye Eric Esiedubuadi and afenso a senior in the industry a celebrated sports journalist and also eye Sadiq Adams aka Sports Obama or your role model at the Miami. In fact, wabobra ewe adwuma emu ye pa. Eno ye Sadiq Adam the Sports Obama or your head of sports at the Angel FM and Angel TV on Enquires. Senior in every year show happy birthday. Nyankopon shao na onko so anya okese we shao na mu onko so anhira obebri.
Sadiq Adam the Sports Obama deɛ no rebusia agudi omun nsɛm a yɛde bɛ down there we ɛwɔ kasebo so yɛm fancy me amede nsɛm no ba dia me giso no ayem suano de hye Upper Kanjich the Blazer Okogyeabour and Nhyiraba Kwadwo ni asore so DLFM 106.9 Yengina we so na awia yi nsɛm ahodo ya de besom Ghana for se wo pram to bre kasebo no yemfa ensi ɛwɔ ha Kofi Taylor de ko Facebook no ɛso na Doris Chum asɛmwa na wo pa ma me na so nyame nti meyimi ho afrim wo se ofa na me ka asa wo ya artist manager wo nka branch no nka wo manager no wo wie wo sa asere se de mo pa me nie Kwadwo se de mo pa me nie so wa ni tua o sa na no de wo ye ofie ha nti na mo kasa no me to no but me manager anyum tofo okay se na wo rapper kama bi ofie nti me ya rapper me nya manager okay ndi ye de me ma dia empane se wo safo nsa no ho okay ati ase wo hu konfo a eduabonya no a wono a eyere ho aduro da bi kuransi da enti Doris Chum asɛm ana wo pa me no so Yesu dream nti afi meyimi ho afrim mo enti Ghana fo ya ade papa se mota ye chi na mo de mo message ba ye mo amutie ye nso enhyira ne aseda ye mo dia ye so anana adwoase oke ene ne mpamfo beba ene ye ukuala Wawo ade Wednesday's edition of DLR wabeto amoso akenkanfo mienu edin a mejeso eye gangster cat ya meet Enquires Okogyeabour Ocran mene twabe wudi hye Nhyiraba Kwadwo Sammy be ma 10 gram a enwi ene avinso ahofe mehunu tea esantemu me bia so hana mehunu ensantemu esantemu obi o ha ne de na otumi se sinchenchen kura Roma say enyum no eye ne de pa ne yemmo emfanye je na adwa tata Roma de wanye o tesa abrabo a wo boyi tesa wo ebusuefu ankasa busu wase na adwa so panum nti we be a popular request aban bebo aban beko na so man curating nyuma